Zdravo, kako ste? Ja sam dobro, hvala. Hello, how are you? I'm very good, thank you. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? And yourself? Et how are you? Et kako ste vi? Comment ça va? How are you? Zdravo, zdravo. Ćao, kako ste? To je na bosanski, srpski ili hrvatski, to je slično, to je sve isto. Jugoslovenski, srpski i engleski i francuski. Što sam bila rekla sada, što sam bila govorila sa vama i pričala. Govorila. Those are just the ones I just said, those two languages, English, French, and Slavic. They're kind of similar, most slični. Sada je jesen, right? Jesen dolazi. I ako vam kuća treba da me čista, molim te onda me zovite, ili mi pošaljite poruku. Ima na Facebook, zove se The Buttluck Spotless Cleaning. If you want to follow us already here, if you need your home cleaned or your house cleaned, your place done up very nicely, very neatly, very spotlessly, please send me a message. Shoot me a message on my Facebook page at The Buttluck Spotless Cleaning, and my phone number, my contact is on there too, as well. You guys, thank you. Hvala vam za sve. I ćemo posle da pričamo. I'll talk to you guys later. Ajde, zdravo. I pa ćemo se čuti posle, ok? Ako hoćete da pričate sa mnom, nemoj da me pošaljete poruku. Idete na The Buttluck Spotless Cleaning se zove. If you want to send me a message, you go on The Buttluck Spotless Cleaning on my Facebook page. It's on the Facebook page. On the Facebook page, my Facebook page. Ok. Vas svi volim, inače ćemo se čuti posle. I love you all, and I will talk to you guys till next time. I'll talk to you guys later, and I'll hear from you guys. If you need to get a hold of me, feel free. Slobodno, okay. Bye. Ciao. Do widzenia. See ya later. Bye. Au revoir. Au revoir. I think au revoir means bye in French. I'm still learning French. Ja još učim francuski. Au revoir. Do widzenia. Ciao. See you later. Bye. Bye bye.